Hola a todos, muchas gracias por participar en este importante webinar. Vamos a iniciar con la sesión de hoy y quisiera antes que nada darles algunas. El primero es que este webinar realmente está compuesto por dos específicos seminarios web. Y hoy empezamos, hoy 29 de mayo, con el primero, que es enfocado a los aspectos relacionados con la eliminación de la lepra, sobre los conceptos, las herramientas y el proceso de documentación. Y mañana, el enfoque, mañana 30 de mayo, es un webinario enfocado a los aspectos clínicos y de diagnóstico y tratamiento de la lepra. Les quiero decir que en su pantalla de Zoom, tienen la opción de preguntas y respuestas. Entonces, pueden enviar sus preguntas y respuestas a través del chat de Q&A, de la función de preguntas y respuestas. Y como ustedes pueden ver, las preguntas de hoy deberían ser enfocadas a temas de eliminación. ¿Sí? Y mañana tendremos la oportunidad de las preguntas relacionadas a aspectos clínicos de diagnóstico y de tratamiento. Entonces, si, por ejemplo, si tienen preguntas sobre tratamiento, las preguntas deberían ser hechas mañana. Si tienen preguntas sobre aspectos de eliminación de la lepra, las preguntas deberían ser el día de hoy. Como ustedes ven, también tienen la opción en su pantalla de Zoom para la interpretación simultánea. Tenemos disponible interpretación en español, portugués, inglés y francés. Entonces, de acuerdo a su preferencia, pueden seleccionar tal opción. Les voy a mostrar rápidamente las agendas que tenemos previstas para estos 2 días, que vamos a hablar enteramente sobre temas relacionados a lepra. El webinar de hoy, que empieza sobre temas de eliminación, vamos a discutir los temas de cómo está la situación de lepra a nivel global y regional, los conceptos básicos sobre los que se fundamenta el actual proceso de eliminación en lepra. Vamos a ver algunas herramientas que se han establecido para hacer seguimiento a la eliminación de la lepra. Vamos a tener un enfoque sobre los aspectos sobre screening de contactos, la profilaxis posición y cuáles son sus beneficios relacionados con la eliminación de la lepra. Y otro aspecto sobre la elaboración del dossier o expediente de eliminación. El día de hoy tendremos una sesión al final sobre preguntas y discusión, pero ustedes pueden ir compartiendo sus preguntas en el chat. Desde luego, si podemos algunas responderlas inmediatamente en el chat, lo haremos y otras podrían ser eventualmente seleccionadas para la sesión de preguntas y discusión. Mañana vamos a empezar la sesión sobre diagnóstico y tratamiento, pero antes de esa parte vamos a escuchar a un país sobre su experiencia en la eliminación. Si bien el día de hoy es sobre eliminación, mañana solo esa primera parte, por unos pocos minutos, serán dedicados a a la experiencia de un país, que es Chile, en el proceso de documentación de la eliminación. Y luego, si hablaremos sobre diagnóstico, tratamiento, la evaluación simplificada neurológica y el autocuidado. Y básicamente esta es la sesión de hoy y mañana. Queremos decirle que ustedes pueden compartir el enlace de registro. Si alguien en sus países quiere conectarse con estos webinars, lo puede hacer. Ustedes todos tienen el enlace de registro y podrían eventualmente otras personas que ustedes consideran que tienen algún interés o tienen un trabajo que está relacionado con las acciones que vamos a mostrar hoy y mañana, sería bueno que puedan compartir el enlace de registro y esas personas poder acompañarnos en estos 2 días de webinar. Muchas gracias por estos aspectos iniciales. A continuación vamos a dar la apertura oficial de este webinar en el día de hoy. Primero que todo, voy a darle la palabra a la doctora Ana Lucianés, quien es nuestra asesora regional del equipo de enfermedades tropicales desatendidas de la Organización Panamericana de la Salud. Doctora Ana. Muchas gracias, Néstor. Muy buenos días a todos y todas. Les damos una cordial bienvenida a este webinario de 2 días dedicados a la eliminación, diagnóstico y tratamiento de la lepra en la región de las Américas.
Agradecemos su participación y el compromiso que demuestran al unirse a este espacio de reflexión y aprendizaje colectivo, ¿no? A pesar de los avances alcanzados en las últimas décadas, la lepra continúa presente en varios países de nuestra región. En el 2023 se notificaron aproximadamente 25.000 nuevos casos en las Américas, más del 90% de estos reportados en uno de los países en la región. El día de hoy tiene como objetivo reafirmar conceptos claves sobre la enfermedad, así como los criterios técnicos que guían el proceso de eliminación. Reflexionaremos también sobre el marco conceptual propuesto por la Organización Mundial de la Salud, que establece tres fases fundamentales, como vamos a ver: la interrupción de la transmisión, la eliminación de la enfermedad y la vigilancia poseliminación. A lo largo del webinario compartiremos herramientas esenciales que permiten monitorear los avances en terreno de forma sistemática y estratégica. Presentaremos además orientaciones para la elaboración del dossier de eliminación, entendiendo no solo como un ejercicio epidemiológico, sino también programático que refleja el compromiso político, las acciones estratégicas y la integración multisectorial necesarias. En nuestra región, muchos países del Caribe, Centroamérica, algunos de Sudamérica están muy cerca de alcanzar los hitos propuestos y este es un momento clave para consolidar esos esfuerzos. Les animamos a aprovechar al máximo este espacio para identificar estrategias y acciones concretas que puedan adaptarse a sus contextos institucionales y locales. Muchas gracias a todos y esperamos que disfruten del webinario. Saludos. Muchas gracias, doctora Ana Luciana, por estas palabras de bienvenida a todos nosotros. A continuación, voy a darle la palabra al doctor Vivek Lal, el líder del programa global de lepra, basado en la Oficina Regional del Sureste Asiático de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Vivek Lal va a dar unas palabras y unos aspectos de bienvenida y luego va a hacer una descripción de la situación actual de la lepra a nivel global. Doctor Vivek, puede continuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Uh, th- Thank you so much, everyone. Good morning to you all. On behalf of the WHO Global Leprosy Program, I warmly welcome you to this webinar on the new paradigm in leprosy. Now, in 1991, the World Health Assembly resolved to eliminate leprosy as a public health problem. This was based on a numerical target of prevalence less than 1 per 10,000 population. Globally, this was achieved by 2000 and by most countries by 2005. Thereafter, there has been a decline in reported new case detection globally. This led to a request from countries with very low numbers of cases to be recognized by WHO for having achieved a zero leprosy status. And this particular meeting was held in the PAHO regional office in Mexico City in February 2020. Subsequent to this meeting, the WHO set up a task force to propose definitions on the phases of elimination, identify cutoffs with verifiable indicators, and the targets. The new paradigm is that we have moved from the concept of elimination of leprosy as a public health problem or the control of leprosy to interruption of transmission and elimination of leprosy disease. The WHO technical guidance on interruption of transmission and elimination of leprosy disease was released in the year 2023, and this is what we would be elaborating upon during this webinar today. My dear colleagues, August 2024 marked a seminal milestone in the history of the disease, as Jordan became the first country to be verified and acknowledged by the WHO for elimination of leprosy disease. Dear colleagues, the concept of elimination is powerful to shape the recourse, the entire discourse in leprosy. It allows the countries to be recognized, establish and re-establish surveillance systems within the country, and reinvigorate the leprosy program. With this webinar, we aim to introduce you to the concepts, the tools, and the processes involved in interruption of transmission and elimination of leprosy disease. I will now be speaking to you about the global situation of leprosy.
The Neglected Tropical Disease Roadmap 2021-2030 lists leprosy among the 3 diseases targeted for elimination. The Global Leprosy Strategy 2021-2030, for the first time, a 10-year strategy on leprosy is aligned to this NTD roadmap. It lays down a bold vision of zero disease, zero disability, and zero discrimination. The 4 pillars on which this strategy is anchored includes integrated country-owned zero leprosy roadmaps, scale up of prevention alongside integrated active case detection, management of complications and prevention of disabilities, and combating stigma and ensuring human rights are respected. The Global Leprosy Strategy provides only the basic directions and strategic pillars at a global level. These need to be adopted and adapted at individual country levels specific to their contexts. A total of 182,000 to 815 new cases were reported for the year 2023. About 40% of the new cases detected were amongst women, 6% among children, who are aged less than 15 years of age, and the grade 2 disability among new cases stood at 1.2 per million population. The COVID-19 pandemic negatively impacted the program. It resulted not only in a decline in the number of new cases detected, but also fewer countries reporting to the WHO. However, we witnessed a build back during the following years, 2022 and 2023, with increase in the number of new case detections. In 2024, a record 184 countries and territories reported to WHO on leprosy. Zero case was reported by 56 countries, and another 47 countries reported less than 10 new cases. Only the 3 countries of India, Brazil, and Indonesia continue to report more than 10,000 new cases every year. Leprosy among children, as we are aware, is an indicator of continued transmission. The proportion of child cases varied hugely from around 2% in Sudan to more than 30% in Comoros. In the last 10 years, the child case detection has declined by almost 60%. However, a total of 110 countries reported no child cases. The grade 2 disability is an indicator of delay in detection. More than 5% new cases were detected with grade 2 disability. However, during the last decade, there has been a 30% decline in grade 2 disabilities. Child cases continue to be detected, however, with grade 2 disability. 266 such children were detected with leprosy who had grade 2 disabilities. Now I would like you to be introduced to concepts of autochthonous and non-autochthonous leprosy case. An autochthonous case of leprosy is a case of leprosy presumed to have acquired the infection following local transmission in a reported area. A non-autochthonous case is a new case of leprosy whose infection is assumed to have occurred in another country or area where they have been diagnosed. Epidemiologically, non-autochthonous cases are not considered a part of the local chain of transmission. 378 such non-autochthonous cases were reported in 2023 by 41 countries. Remarkably, 15 countries, all new cases were non-autochthonous. One of the countries belonging to the region is Chile. To summarize, countries have made commendable efforts, which is exemplified through an increase in reporting and a more than 30% increase in new case detection following the COVID pandemic. The new paradigm provides a unique opportunity to reinvigorate the program. And there is a continued transmission of infection, albeit in a clustered distribution. This is exemplified through
transmission happening among children, new child cases which stand at 3.9 per million child population, our target being less than 1 per million children by 2030. The need, therefore, is to focus on strategies to interrupt transmission. Thank you. Over to you. Muchas gracias, doctor Vivek, por su presentación. Em, Nuevamente agradecemos a los conferencistas. Tratar de hablar lo más despacio posible para facilitar la interpretación. Doctor Vivek, ¿puede dejar de compartir su pantalla? Ok, muchas gracias. Ahora les voy a contar los aspectos generales sobre la situación de la lepra en nuestra región. Ya Vivek habló sobre la situación a nivel global, pero ahora les voy a hablar de la situación en nuestra región. ¿Ok? Entonces, primero que todo, eh, un poco recordando lo que mencionó Vivek, el número de casos que actualmente se notifican a nivel global puede superar los 170.000. La mayoría de los casos son reportados en la región de la OMS del sureste asiático, principalmente en India, o básicamente en India, porque es el país del mundo que más reporta casos. Y la segunda región es nuestra región, la región de las Américas, y es básicamente porque el segundo país con mayor reporte de casos a nivel global está en nuestra región, que es Brasil. Es un poco para observar la tendencia de detección de casos en nuestra región. Desde el 2007, el número de casos ha disminuyó consistentemente hasta el 2016. Entre 2016 y 2019 permaneció estable en más o menos 30.000 casos. Por eso decimos que antes de la pandemia el promedio de casos reportados por nuestra región en ese periodo fue aproximadamente 30.000. Pero en la pandemia, debido a todos los problemas relacionados con esa situación, el reporte de casos disminuyó a menos de 20.000 en el 2020. Hemos estado tratando de mejorar la detección y la detección se ha recuperado hasta llegar a casi 25.000 casos en el 2023. Actualmente estamos recopilando la información del 2024. Uno de los aspectos que mencionamos muy importante en esta sesión de hoy en eliminación es el reporte de casos en niños. Como se mencionó en la presentación anterior, el reporte de niños o la detección de casos de niños es muy cercana a la transmisión activa y a la transmisión reciente. Es decir, en un territorio en el que aún se reportan casos en niños, esto puede implicar que aún existe transmisión reciente y transmisión sostenida. Entonces, aquí se observa una situación más o menos similar. Tuvimos un descenso en el número de casos detectados en niños, pero desde el 2021 el número de casos ha aumentado y en el último año de reporte que tenemos, en el 2023, el número de casos en niños llegó a casi 1.000. Otro de los aspectos importantes que tenemos que resaltar es la discapacidad. Como en los niños decimos que es un reflejo de la detección, de la transmisión activa y reciente en una zona, la discapacidad es un aspecto importante que da cuenta de qué está ocurriendo con la detección y si la detección de casos es oportuna. En general, en nuestra región, entre el 8 y 10% de los casos de lepra detectados presentan discapacidad severa, es decir, discapacidad grado 2. Esto es bastante relevante porque si en sus territorios detectan casos con discapacidad, esto implica que esa persona no tuvo un diagnóstico oportuno y hay que evaluar para mejorar las acciones de detección en ese territorio. En general, como hemos mencionado, en las Américas, antes de la pandemia se reportaban aproximadamente 30.000 casos. Como pueden observar, durante la pandemia disminuyó esa cifra a menos de 20.000 y en el último reporte de años y en 2021, 2022, 2023
ha aumentado la detección y estamos en el último año de reporte que tenemos casi 25.000 casos. El número de casos, más del 90% de los casos reportados en las Américas son detectados en Brasil. Sin embargo, tenemos un grupo de países en el Caribe, principalmente, en Centroamérica y dos países en Sudamérica, que es Chile y Uruguay, que tienen grandes posibilidades de alcanzar los hitos de eliminación actuales. Entonces, ahora voy a empezar a discutir los aspectos esenciales de lo que es la situación relacionada con los temas del día de hoy, específicamente los conceptos, cómo se fundamentan y qué acciones debemos básicamente observar frente a estos conceptos. Entonces, vamos a hablar específicamente de la eliminación de la lepra y ese tipo de conceptos que fundamentan estas nuevas definiciones acorde con la Organización Mundial de la Salud. Pero antes quisiera darles algunos aspectos claves mañana los vamos a ver cuando hablemos de los aspectos relacionados con la clínica, el diagnóstico y tratamiento de la lepra. Como saben, la lepra es una enfermedad crónica ocasionada por una bacteria, el Mycobacterium leprae, que puede afectar o afecta el sistema nervioso periférico, la mucosa respiratoria, los ojos y puede causar discapacidad permanente si no se detecta tempranamente. ¿Cómo se diagnostica la lepra? Pues la Organización Mundial de la Salud dice que con al menos uno de los criterios específicos para lepra se puede determinar que una persona o confirmar que tiene esta condición, ¿no? Básicamente, clínicamente es una persona que puede tener una mancha que tiene alteraciones de la sensibilidad, pero también hay la opción de confirmar un caso cuando se detectan bacilos en la baciloscopía, por ejemplo, o en una biopsia. Sin embargo, el diagnóstico en lepra, de acuerdo a la Mundial de la Salud, puede ser basado básicamente en la evaluación clínica sin o con pruebas de laboratorio adicionales. ¿Cómo tratamos la lepra? Actualmente tenemos un régimen de tratamiento que se denomina como uniforme, que consiste en la combinación de tres drogas, rifampicina, dapsona y clofazimina, y la única diferencia es que se recomienda 6 meses para casos pausivacilares y 12 meses para casos multivacilares. Algunas de las estrategias que nos pueden ayudar a prevenir la lepra, desde luego, es la detección temprana y el tratamiento, el seguimiento de los contactos, la profilaxis post-exposición y es muy importante los aspectos de educación y estigma de educación y prevención del estigma para beneficiar todos estos aspectos relacionados con el abordaje de la lepra. En términos de los conceptos claves que actualmente abordamos para la eliminación de la lepra, como los mencionaba Vivek, tenemos dos esenciales. Uno es la interrupción de la transmisión y otro, la eliminación de la enfermedad. Estas son las definiciones que utilizamos en términos epidemiológicos para determinar si un territorio ha alcanzado alguno de estos dos hitos. Es decir, que en esta reunión cada uno de ustedes debe comprender más o menos, después de finalizada, cuáles son estos conceptos. Entonces, el primer concepto es la interrupción de la transmisión. ¿Y qué es, en términos de programa, interrupción de transmisión? Es tener cero casos autóctonos en niños por al menos 5 años. Cuando un territorio epidemiológicamente no tiene ningún caso autóctono en niños por un periodo de 5 años, se denomina o se determina que ese territorio pudo haber interrumpido la transmisión. Pero se requiere un periodo adicional de 3 años con ausencia de casos autóctonos en todos los grupos de edad. Cuando ese segundo paso se alcanza, decimos que ese territorio eliminó la enfermedad. Entonces, ahorita mirábamos que habían dos conceptos específicos y que a veces se confunden y seguramente pueden ser un poco confusos. Entonces, antes decíamos que la lepra tenía que ser eliminada como problema de salud pública. Y actualmente estamos hablando de que el concepto es interrumpir la transmisión y eliminar la enfermedad. Antes, esa meta de eliminación de la enfermedad se enfocaba
principalmente a un indicador, es decir, que cada territorio debía tener menos de un caso por 10.000 habitantes en términos de prevalencia, ¿sí? Es decir, que se relaciona en lepra al número de individuos en tratamiento al final de cada año. Pero hoy día lo que se busca en estas definiciones actuales es que los territorios tengan cero casos autóctonos en niños por 5 años, seguidos de cero casos autóctonos en todos los grupos de edad por más de 3 años. En el pasado, digamos, el proceso era principalmente evaluar ese concepto de prevalencia y cuando se alcanzaba esa prevalencia se decía que ese territorio eliminó la lepra como problema de salud pública. Y hoy quiero hacer énfasis en esto que aunque tenemos estos dos hitos de no tener casos en niños por un periodo, casos autóctonos por un periodo y casos autóctonos en todos los grupos de edad por otro periodo de tiempo, no, la eliminación actual de la lepra no solo se refiere a ese concepto epidemiológico, también busca demostrar que existen elementos programáticos, sociales y de derechos humanos que hacen que la lepra sea abordada adecuadamente en el territorio que ha alcanzado sus hitos. En el pasado teníamos un proceso que no era necesario hacer un proceso de verificación o validación cuando hablábamos de eliminación como problema de salud pública, pero hoy día, y eso lo vamos a ver hoy, existe la opción que un territorio haga un proceso de documentación, elabore un expediente, lo someta y pueda recibir un reconocimiento internacional de que eliminó la lepra bajo estos nuevos conceptos. Ahora, ya lo mencionamos, pero quiero hacer énfasis que existen unas fases en términos de la eliminación que se determinan realmente frente a la interrupción de la transmisión, frente a la eliminación de la enfermedad y frente a la post-eliminación, ¿sí? Pero quiero hablar nuevamente sobre esos dos conceptos, ¿no? ¿Qué es la interrupción de la transmisión? Como lo dijimos, es cero casos autóctonos en niños por 5 años. ¿Y por qué en niños? Como expliqué, se habla que la aparición o detección de casos en niños está relacionada con la transmisión reciente y activa en una zona. Por eso se utiliza ese indicador clave como tal. ¿Y por qué utilizamos eliminación con la enfermedad? Es un periodo adicional en la que observamos el proceso para asegurar que existe sostenibilidad en el primer hito y en el segundo hito para tener una opción más factible de determinar que existe un periodo específico para lograr ese proceso de eliminación. Un poco mirando esto, otros conceptos que son bastante relevantes es cómo entendemos actualmente la lepra y qué es un caso en este contexto actual de la eliminación. En muchos protocolos y guías se habla de que es un caso nuevo, que es un caso previamente tratado, que es un caso pausivacilar, que es un caso multivacilar y muchas opciones, ¿no? Pero estos son, digamos, los tres principales conceptos que usamos en la eliminación. ¿Qué es un caso autóctono? ¿Qué es un caso no autóctono? ¿Y qué es un caso esporádico? Básicamente, un caso autóctono es, y esto es muy importante, y en nuestras guías ustedes lo van a encontrar, no es que se haga una prueba específica para que mediante ese test se determine molecularmente que ese caso es autóctono, sino con una evidencia epidemiológica se asume que ese caso, la transmisión o la infección ocurrió en el mismo área donde es reportado. Eso es un caso autóctono. Y un caso no autóctono es cuando se presume que la infección ocurrió en otro sitio o territorio diferente al que fue diagnosticado. Entonces, aquí pongo dos ejemplos de autóctono. Por ejemplo, Carlos es una persona de 45 años que nunca ha salido del sitio donde vive. Fue diagnosticado en una evaluación médica local y fue detectado con lepra. Entonces, en este caso, rápidamente, como un ejemplo práctico, podemos determinar epidemiológicamente y asumir o presumir que este caso es autóctono. Por el contrario, por ejemplo, acá dijo, Lucía fue diagnosticada en su ciudad actual, pero estuvo viviendo por 8 meses en un área endémica 4 años atrás. Es decir, aunque fue detectado en ese sitio, de acuerdo a ese análisis epidemiológico, se presume que esa persona
no es un caso autóctono, ¿sí? No es un caso autóctono. Pero aquí hay otro concepto que es muy relacionado cuando los territorios van alcanzando sus dos hitos. Es decir, cuando un territorio ha alcanzado la interrupción de la transmisión o cuando un territorio ha eliminado la enfermedad. Es el concepto de caso esporádico. Y esto es importante porque, como ustedes pueden observar, la lepra como tal puede tener un periodo de incubación que puede dar desde 5 años hasta 20 años, con un promedio de 5 años, o puede ser un poco variable, pero en general su periodo de incubación es bastante prolongado. Entonces, aunque hayamos interrumpido la transmisión o hecho muchas condiciones, podrían eventualmente aparecer casos aislados. Entonces, ¿qué es un caso aislado? Para estos efectos con los conceptos actuales de eliminación para lepra, es un caso que aparece después de alcanzado la interrupción de la transmisión o eliminación de la enfermedad que no, que no está asociado a otro, ¿sí? Y que ocurre, como he mencionado, en un territorio que ya ha alcanzado cualquiera de esos hitos. Es decir, a eso se refiere. Entonces, por ejemplo, en un sitio donde la lepra ya ha sido eliminada, un nuevo caso es identificado y no tiene antecedentes de viaje a otras áreas o no se conoce si tiene o es totalmente desconocido su asociación con otro caso, pero es un caso completamente aislado que puede aparecer eventualmente en cualquiera de estas fases. Entonces, estos son los conceptos que ustedes pueden observar, pero vamos a profundizar en los próximos años en los conceptos de autóctonos y no autóctonos. Y por eso, en sus sistemas de información y reporte, lo que les pedimos es que cada caso que ustedes detecten, busquen determinar desde luego si es niño o es adulto y si es autóctono o no es autóctono. Entonces, lo que quiero hacer o queremos hacer en este webinario es hacer un resumen de todos estos documentos. Actualmente tenemos ya por lo menos 4 documentos técnicos para explicar esto, ¿no? Entonces, al participar ustedes en este webinar, de alguna forma adquieren los conocimientos específicos de qué contiene cada uno de estos documentos y están disponibles en la actualidad en inglés y en español. Eh, Todas las, digamos, recomendaciones, indicaciones, orientaciones técnicas para abordar de manera técnica el proceso de eliminación, pero en este webinario lo que queremos es simplificar todos esos conceptos para que en la práctica ustedes los puedan implementar y entender de manera fácil y quizás transmitir este conocimiento a sus demás colaboradores. Entonces, una vez se han alcanzado esos hitos, pues existe un proceso que vamos a ver hoy eh, de documentación. Hay que estar claro que debe existir un proceso de permanencia de la vigilancia que se llama una transición a la vigilancia post-eliminación. Y el país debe recolectar evidencias para mostrar que alcanzó esos hitos, pero no solo epidemiológicamente, sino que hay unas herramientas que dan cuenta de esa situación. Es decir, hay compromiso, hay un programa funcionando de manera integrada y hay un proceso de vigilancia establecido, ¿sí? Luego el país hace si considera que ha alcanzado esos hitos, somete un documento que se llama dossier para a la OPS a través de su oficina local y se establece o inicia un proceso de verificación externa, ¿no? Y se crea un documento para, como ustedes ven en el proceso, se somete es un documento, y lo vamos a ver con mayor detalle, que se llama dossier, que tiene unos ítems bastante establecidos y estandarizados. Como ustedes ven, eso es básicamente, no olviden los quería recordar que pueden aún, los colegas de sus países, aún pueden conectarse con el webinario de hoy y con el de mañana que vamos a hablar de los temas clínicos. Es muy importante, queremos que nos acompañen en estos 2 días y básicamente lo que quería mostrarles en esta primera presentación de estos temas técnicos es de manera muy sencilla, muy práctica, qué es lo que estamos actualmente abordando y vamos a seguir desarrollando más conceptos durante esta sesión de específica sobre eliminación. Finalmente, quiero recordarles a todos que actualmente tenemos unos cursos en línea sobre lepra, que si ustedes pueden escanear con sus dispositivos móviles y pueden acceder a unos cursos
en línea sobre lepra. Tenemos versión en inglés y versión en español y pueden profundizar sobre temas clínicos de la enfermedad, cómo tratarla de manera muy fácil y asequible. Son cursos bastante cortos y pueden compartirlo con sus colegas para que también sigan aprendiendo sobre este tema. Muchísimas gracias. A continuación, muchas gracias a todos. Voy a darle la palabra al doctor Pibe Clark, líder del programa global, para que nos hable sobre las herramientas que utilizamos, o herramientas adicionales a estos conceptos que pueden ser usadas por los países y los territorios en el proceso de análisis, monitoreo y documentación de la eliminación. Entonces, doctor Vivek, le doy la palabra y puede compartir su pantalla. Muchas gracias. Uh, thank you so much. I will now take you, now that we have the conceptual foundations in place, I would like you to be introduced to the tools which are useful for verification. Now, the technical guidance on interruption of transmission and elimination provides guidance on the definitions, indicators, and milestones. It lays down the criteria for leprosy programs and the tools for monitoring progress and collecting evidence. Now, the main innovation here and an important concept to understand is that in case of leprosy, because of a long and variable incubation period, interruption of transmission and elimination do not occur at the same time. In fact, interruption of transmission precedes elimination of Dr. Vivek, leprosy. sorry interruption. Are you sharing your screen? Yes. Oh, it's not being shared? Sorry. No, no, it's not being shared. Oh, just give me a moment. Just give me a moment. Is it now on the screen? It's starting to share. Okay, now I can see it. Okay. Thank you. My apologies, please. You can start once again. I don't know. Yeah, thank you. So I was mentioning about the technical guidance, which provides for the definitions, the indicators and milestones, and the criteria for leprosy programs, the tools to monitor progress and to collect evidence. Now, the important thing to know is that because of a long and variable incubation period of leprosy, interruption of transmission and elimination do not happen at the same time. In fact, interruption of transmission, as you would notice, precedes the elimination of leprosy disease. These phases therefore require separate criteria and milestones. The technical guidance provides 4 new tools: the Leprosy Elimination Framework, the Leprosy Elimination Monitoring Tool, Leprosy Program and Transmission Assessment Tool, and the Leprosy Elimination Dossier. Let us look at the first one, the Leprosy Elimination Framework, which provides the phases of elimination, indicators, and milestones. Now, the Leprosy Elimination Framework, it identifies clear phases. Phase 1, until the interruption of transmission. Phase 2, until elimination of leprosy disease. Phase 3, one of post-elimination surveillance. Now, 3 important issues I would like to highlight here. It is based upon the detection of autochthonous cases, as Dr. Nestor just provided us with. The second, that it is a bottom-up approach. And third, that there is a phase of post-elimination surveillance built into our leprosy elimination framework. Now, at the end of phase 2, the country can invite WHO, can present a dossier, and can invite for verification of elimination of the disease. Now, the verification of elimination of leprosy disease is done through an independent external team, which is set up by WHO at the end of phase 2. The process has 2 objectives.
to ascertain the true absence of autochthonous new cases of leprosy. And for that, we have an important tool called the Leprosy Elimination Monitoring Tool, and to validate the presence of post-elimination surveillance, which is done through the Leprosy Program and Transmission Assessment Tool. Let us look at the first tool, the Leprosy Elimination Monitoring Tool. It is a simple tool to monitor the phases of elimination. It promotes a bottom-up process of achieving the milestones. It provides a detailed long-term overview at any desired level. Therefore, it allows managers and technical staff to anticipate the achievement of milestones and corresponding strategic and policy changes. Analysis of subnational level data from countries shows that secondary cases are extremely rare in low endemic settings. Further, modeling analysis has demonstrated the robustness and feasibility of a phased progression of milestones. That reemergence of leprosy is very rare once milestones of elimination have been achieved. Now let us look at this case from Vietnam, where there is a consistent decline in leprosy new case detection over the years. It's a 20-year time trend. We have put this into leprosy elimination monitoring tool. What you would observe is that the leprosy elimination monitoring tool uses a traffic light color coding to define the phases, the phase 1, phase 2, and phase 3. It also highlights operational issues that can be identified as marked by this arrow. It can show a query operational cause for a sudden increase in high number of new cases, or a possible re-emergence which needs to be investigated. Second, what we can see is that the phase transitions are demonstrated through a change in color. So as soon as there is 5 years of zero child case, it transitions into, from the red color, it transitions and moves to orange color. Third important point, which I would like to highlight, is that phase transitions need not be sequential. These can be concurrent, meaning thereby that the countries can directly move from red to the green phase, as is shown by the third arrow here. Because the 5 years of zero child case overlapped with 3 years of zero adult case. Therefore, the region moved directly from the red to the green phase without moving into the orange phase. This is the serial maps based upon the same leprosy elimination monitoring, basis which you can appreciate the change in colors of the various subnational units, basis the transitions on the based upon the new case detection in these regions. What started as an Excel-based tool has now been integrated into the DHIS2 platform. The DHIS2 platform would provide for an analysis of each of these subnational level areas with individual color coding. It also provides for serial maps. And third, it can also provide you with an analysis of the summary basis the, basis the identification of new cases. For example, it can actually tell us which of the subnational units had sporadic autochthonous cases, adult or child, or can identify and give us a summary of what are the areas where there is an query operational cause for high number of new cases which needs to be investigated.
I will now deal with the next tool for verification, which is the Leprosy Program and Transmission Assessment tool. This tool is a leprosy program review tool. The purpose is to confirm whether a leprosy program at subnational or national level meets a predefined criteria. The tool covers all the programmatic aspects which are laid down in the WHO Global Leprosy Strategy. It is especially important in low endemic areas that may have achieved interruption of transmission and elimination of leprosy disease. However, this tool can be applied at both subnational and national level when it is for the preparation of dossier for verification. Now, who will use this tool and for what purpose? The Leprosy Program and Transmission Assessment tool can be used by the leprosy program managers to assess the status of program and related leprosy services. It can be used by the Health Ministry to acknowledge a subnational level area for having achieved interruption of transmission. This information collected at subnational health administrative units is then compiled as a leprosy elimination dossier to be submitted to WHO. The same leprosy program and transmission assessment tool will then be used by WHO to verify that a country has indeed reached the milestone of elimination of leprosy disease. Now, what is the LPTA comprised of? It comprises of review and validation of epidemiological data. It comprises of verification of program criteria through field visits, perusal of records and reports, and interview with key stakeholders. It also lays down health facility assessment through observation, perusal of records and reports, and interviews with key stakeholders. There are three program domains which are assessed through LPTA: political commitment, program implementation, and surveillance. These are the three most important components. And as I mentioned before, the importance of verification of leprosy elimination is that there should be an assessment of post-elimination surveillance, which is very important. To elaborate on the services and interventions, under political commitment, the LPTA looks into country-owned strategic plans, budget, integration, standard operating procedures, drug supply chain, having an enabling environment, which is very important. For example, existence of any laws which are discriminatory for persons affected by leprosy, social support, or any instances of discrimination. It also envisages stakeholder participation, including academia, networks of persons affected, and private practitioners. Under program implementation, the LPTA tool looks into integrated leprosy care package, referral systems, contact screening, post-exposure prophylaxis, staff training, and awareness of communities. Under surveillance, it looks into digital data management, reporting, mapping, critical investigation, instance investigation for sporadic cases. How are cases managed amongst migrants and internally displaced people, and involvement of private practitioners? This is the snapshot of the LPTA, which is used at subnational level, and a snapshot of the LPTA, which is used at national level. Again, what is important is that LPTA has also been integrated into the DHIS2 so as to improve the efficiency of the work, and it makes data collation easier.
This is the suggested timeline for implementing the tools. For phase one, we implement the leprosy elimination monitoring tool. Towards the end of phase one, which is until the interruption of transmission, the country conducts leprosy program and transmission assessment at subnational level, which is an internal verification process and does not involve WHO. In phase two, the country implements leprosy elimination monitoring tool. At the end of phase two, the country conducts leprosy program and transmission assessment at national level, prepares the leprosy elimination dossier, and submits to WHO. And WHO would undertake the verification of elimination of disease in the country. Finally, the country enters into the post-elimination surveillance phase. To summarize, the new WHO guidance distinguishes clearly between interruption of transmission and elimination of leprosy disease. It provides a clear leprosy elimination framework along with definitions, indicators, and milestones for each of these phases. The tools which are useful for assessment are leprosy elimination monitoring tool, leprosy program and transmission assessment tool, and leprosy elimination dossier. The leprosy elimination monitoring tool helps us to visualize epidemiologically the new cases, new autochthonous cases amongst adults and children. We can visualize and anticipate progress at subnational level, and it allows countries to work towards achieving the milestones from bottom up. The leprosy program and transmission assessment tool is used to do a detailed program review, not just epidemiological, but other aspects, as I mentioned, on political commitment, program implementation, and surveillance. It is applied at subnational and national level, and this forms the basis for the evidence which goes into the leprosy elimination dossier. Thank you. Over to you, Dr. Nestor. Muchas gracias, doctor Vivek, por su importante explicación acerca de estas herramientas. De acuerdo a la agenda, teóricamente tenemos un break, pero quizás como vamos en un tiempo adecuado frente a la agenda, podríamos aprovechar para responder algunas de las preguntas que nos han hecho a través del chat y algunas las hemos ido respondiendo directamente y voy a aprovechar para poco mencionarlas. Jimena nos ha preguntado cuántos y cuáles países de las Américas ya solicitaron o recibieron reconocimiento de eliminación. Es una muy buena pregunta. Solo queremos mencionar que, digamos que estamos avanzando con varios de los países. Varios países han mostrado su gran interés en acelerar las acciones. Y en términos epidemiológicos, hay un grupo de países en Centroamérica, en el Caribe, y hay dos países en Sudamérica que tienen unas condiciones que han mostrado que tienen altas posibilidades de alcanzar los hitos, los dos hitos, de interrupción de la transmisión y eliminación de acuerdo a los parámetros actuales. En Sudamérica, Chile y Uruguay tienen una alta posibilidad de alcanzar esos hitos y seguramente mañana cuando Chile nos muestre su experiencia, ustedes podrán observar este tipo de avances o cómo han logrado documentar sus acciones en relación a la eliminación. Por ahora, solo un país en el mundo, Jordania, ha sido reconocido por la OMS después de un proceso de verificación usando los protocolos actualmente, ha sido reconocido en alcanzar la eliminación bajo los criterios actuales. Eso es importante, pero esperamos que los demás países que participan en esta reunión tomen estas ideas y continúen abordando estos aspectos no solo a nivel nacional, sino también subnacional. Otra de las preguntas que se nos hacía
es importante recordar que los aspectos clínicos sobre diagnóstico y tratamiento, quisiéramos que las preguntas sobre ese tema fueran abordados mañana, porque mañana vamos a tener la sesión específica sobre esos temas. Es decir, si pueden tratar de abordar estas preguntas mañana, sería muy importante. Frente a dónde podemos consultar las herramientas que han sido presentadas por el doctor Vivek Lal, voy a compartirles ahorita los enlaces de cada uno de los documentos técnicos en inglés y en español, en los cuales puedan encontrar la descripción. Hay un documento específico sobre estos temas para cada una de las acciones que se requieren. Entonces, los compartiremos ahí en el chat para que tengan más facilidad de análisis y puedan acceder directamente, específicamente y en términos epidemiológicos pueden utilizar, en términos de sus datos, utilizar esas herramientas. Otra, hay preguntas sobre temas clínicos y de diagnóstico que sí, como vuelvo y menciono, sería muy bueno poderlas abordar mañana. Entonces, quisiera un poco resaltar eso. No sé si doctor Vivek tiene algún comentario sobre las preguntas hasta el momento que se han hecho o quisiera resaltar algo adicional. Doctor Vivek, ¿me puede escuchar? No, Yes. Yes. Thank you so much for the questions. I think it's very important that we continue to encourage countries to uh, to undertake this process of interruption of transmission and elimination of leprosy disease. Uh, the idea here again is it is not an epidemiological zero. Elimination of leprosy disease is much more than just achieving zero adult case for 3 years and zero child cases for 5 years. It actually means that the country has enough capacity and capability to undertake a post elimination surveillance. Leprosy, because of its epidemiology, sporadic case can occur at any point of time. And therefore, the country needs to be prepared to be able to provide the necessary services and an enabling environment for the the verification process. So the verification, as I mentioned, it can be seen as a review process for the country as well. So that is very important. And that is what I wanted to add. Of course, we have Chile, which is advancing in its uh, undertaking this process of verification forward, and we would continue to support and encourage countries in this process. Thank you. Over to you, Nestor, if there are any ok. specific questions. Acá vamos a tener después de esta última pregunta que voy a hacer a Vivek, que podemos compartir la experiencia. Es muy pertinente la pregunta y la persona en el chat de preguntas y respuestas está diciendo, ¿qué diferencia hay entre un caso esporádico y un caso aislado? No sé, Vivek, si quieres responder Yeah, esa. thank you. So there is we now have these standard definitions for autochthonous, non-autochthonous, and a sporadic case, and that is how we define. An isolated case can be a case which is linked or unlinked to an index case. But a sporadic case, there is no linkage to an index case. And that is how we define a sporadic case that can occur at any point of time. So at present, we do not have a concept of an isolated case of leprosy. We call it a sporadic case of leprosy. Over, Nestor. Over to you. Ok, para poder adicionar a la respuesta de Vivek, digamos que en términos actuales de la definición de definiciones de eliminación,
el concepto de esporádico implica que es un caso aislado, es decir, no ligado a otros. Es decir, el concepto marco o grande es esporádico y una característica del el caso esporádico es que es aislado, no ligado a otro. No hay una conexión epidemiológica visible para poder establecer eso. Es decir, que de alguna forma el concepto de ser aislado en términos de ligado a otro eh, es implícito en la definición de esporádico. Pero bueno, vamos a seguir abordando más de las preguntas durante, quizás en el chat y otras durante las sesiones que podamos discutir. Y les recuerdo que las preguntas clínicas, diagnóstico y tratamiento, les agradecemos hacerlas mañana. Vamos a tratar de responderlas tanto, todas las que se puedan. Sabemos que son muchas, pero hoy tratamos de enfocar esas preguntas a los temas relacionados de la eliminación, como los que estamos abordando en esta sesión. Vamos a dar 10 minutos de break. Son en la hora del este, 10 y 2 de la mañana, es decir, que retornamos a las 10 y 12, es decir, en 10 minutos. Muchísimas gracias. Retornamos en 10 minutos. Gracias. Eh, ok, muchas gracias a todos nuevamente. Vamos a continuar con la sesión sobre eliminación de la lepra y a continuación el doctor Vipek Clark va a presentar el seguimiento de contactos y la profilaxis post-exposición en el marco de la eliminación de lepra. Doctor Vivek, muchísimas gracias. Puede usted continuar. Thank you so much, Dr. Nestor. Now, dear colleagues, earlier I mentioned to you about the importance of strategies to interrupt transmission. In this context, I will introduce you to contact screening and post-exposure prophylaxis, which can help us achieve elimination. The 2018 WHO guidelines on diagnosis, treatment, and prevention went through a rigorous grade process on available evidence. These were assessed for quality of evidence, benefit to harm ratio, benefit to harm balance, equity, cost effectiveness, and feasibility. Owing to the long incubation period of leprosy, there is a role of subclinical infection. There is also a known risk of developing leprosy among contacts, an increased high risk. Post exposure prophylaxis is defined as the administration of drugs to prevent the development of leprosy in a person who is or has been in close contact with a person affected by the disease and is therefore a higher probability that the person may have been infected. Single dose rifampicin has high bactericidal activity, is found to be effective, leads to a 57% risk reduction. It is feasible, acceptable, and cost effective. It has also been
shown that there is a low risk of resistance from a single dose rifampicin. Contact screening and SDR PEP or single dose rifampicin post exposure prophylaxis, colleagues, should not be seen as an isolated intervention. It is a package of services which includes strengthened early case detection and prompt treatment through contact screening, enabling preventive chemotherapy to eligible contacts, support for capacity building of healthcare staff and monitoring of program, strengthened antimicrobial resistance surveillance, and enhanced community awareness. The contact screening and single dose rifampicin post exposure prophylaxis is a systematic approach. Therefore, PEP is not the same as a mere mass drug administration. The WHO has developed technical guidance on contact screening and post exposure prophylaxis. These need to be adopted and adapted by the countries. The training material is available for healthcare workers. Relevant advocacy and awareness materials and recording and reporting templates are available to support countries in scale up of this intervention. An effective contact screening and post-exposure prophylaxis comprises 5 steps: identification of index case and providing counseling, counseling of contacts, examination of contacts, determining the eligibility, and provision of single dose rifampicin post exposure prophylaxis, and finally, systematically recording and reporting. As per the annual data, which is reported by the countries on DHIS2, 91 countries undertook contact screening. 43 of these countries were able to screen the eligibles for administration of single dose rifampicin. However, due to a lack of the availability of rifampicin, only 28 countries administered post-exposure prophylaxis. To address this need for availability of rifampicin, WHO in 2024 supplied rifampicin to 10 countries. This slide from Ethiopia depicts how administration of post-exposure prophylaxis helped to strengthen the contact screening process. You would notice that against a total of 3,041 index cases, 880 contacts were detected with leprosy, and over 10,000 eligible contacts were administered rifampicin. The post-exposure prophylaxis actually led to a strengthening of the contact screening process in the country. WHO recently received a grant from Novartis for a global scale-up of post-exposure prophylaxis. We have undertaken a gap assessment and preparedness questionnaire, a survey for countries to assess their preparedness and estimate the demand for rifampicin. A total of 63 countries reported to the survey. 59 amongst these requested for a supply of rifampicin. Based upon their level of preparedness, 42 countries out of the 63 have been identified for the first phase rollout. This includes 17 global priority countries. This is the map which depicts the selected countries for the rollout in the first phase later this year. Of course, our work does not end here. As we continue to explore better agents for prophylaxis, and at WHO, we are continuously following up on new developments in this area. For now, contact screening along with post-exposure prophylaxis with single-dose rifampicin is the best available strategy for improved early case detection
as well as to prevent development of disease and to interrupt transmission. Thank you. And over to you, Dr. Nestor. Muchas gracias, doctor Vivek, por su presentación supremamente práctica. Eh, yo creería que podríamos, hay una pregunta que puede ser abordada antes de pasar a la siguiente presentación para ir ganando un poco de tiempo. eh, hay un gran número de preguntas en el chat y hay una pregunta que tiene que ver con aspectos clínicos, pero también en términos programáticos. Por lo que veo, parece ser una pregunta desde Brasil y dice lo siguiente: las pruebas rápidas utilizadas para apoyar la detección de casos nuevos entre los contactos de pacientes con enfermedad de Hansen tienen buen resultado. No sé si comprendió la pregunta, doctor Pubek. Es básicamente si tiene buen resultado el uso de pruebas rápidas para hacer seguimiento de contactos, en la detección de contactos, en la detección de casos de enfermedad de Hansen entre contactos. Gracias. Can you hear me, Vivek? Yeah? Uh, Yeah. Thank you so much. If I've understood the question correctly, it's about identification of infection among the contacts. Now, so WHO released the target product profile last year for products for diagnostic tests, which would be the best diagnostic tests for diagnosis of leprosy disease, and the second one for infection amongst the contacts. And this would then help to give a post-exposure prophylaxis as well. We are currently undertaking a review of the available evidence because the 2018 guidelines is now dated, and we are looking to review the evidence available and to update the guidelines of 2018. So much of the evidence which has happened will now be put into that guidance, and we hope that the new guidance would be available and updated guidance would be available by next year. Thank you. Muchas gracias, doctor Vivek. A continuación, hemos ha observado, analizado los aspectos epidemiológicos de la situación de lepra en el mundo, en la región, los conceptos fundamentales de la eliminación actualmente, las herramientas que utilizamos para el monitoreo de la eliminación que soportan este contexto. Y a continuación, el doctor Subana, del Programa Global de Lepra, nos va a presentar un aspecto esencial que tiene que ver mucho con una pregunta que voy a retomar acá, de una persona que habla, que preocupa la situación en varios países, que podría haber problemas en el registro de casos, o sea, es decir, lo que entiendo de esa pregunta es que puede haber un país que esté reportando pocos casos o ningún caso sin que eso sea realmente lo que está ocurriendo. Por eso es tan importante la siguiente presentación que se refiere al expediente o dossier, porque como hemos ilustrado en estas presentaciones, la eliminación de la lepra no solo se basa en mostrar unos datos numéricos, sino que hay que mostrar ciertas evidencias de que las acciones programáticas, el compromiso y la vigilancia en los países está funcionando y lo que está reportando el país es claramente lo que está ocurriendo y que de esa forma se puede documentar este proceso. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Subana del Programa Global de Lepra. Dr. Subana, you can share your screen, but you are sharing the screen, but we need that you put the presentation. You can use the presentation mode. I can see it right now. The floor is yours. Thank you.
So thank you, Dr. Nestor. So it's pleasure to present to all the colleagues about the leprosy elimination dossier. Since morning, Nestor and Vivek have been mentioning about the leprosy elimination framework and the tools, namely the leprosy elimination monitoring tool, as well as leprosy program transmission program assessment tool. So now I'm going to talk about the leprosy elimination dossier. So I just wanted to give just a reminder to remind you all that this is the leprosy elimination framework. We have been talking about the phases. Phase 1 is until interruption of transmission, and phase 2 is interruption of transmission until elimination of leprosy disease. So until unless these two phases have been completed by a country, then it is time for the country to document the whole process and submit it to WHO, where for the verification of elimination of leprosy disease. So this is the timing. So as you know that the leprosy elimination framework, it's a bottom-up approaches, a process where we see all the data uh, and the milestones from the second level upwards. It has been captured, and once all the no autochthonous cases have been documented, that there are no autochthonous cases reported from subnational to national level, then that is the time when the verification process can begin. So the country has to prepare the dossier simultaneously. And today I'll be talking about the dossier preparation. What is this dossier and what are the contents and how it will be useful. So dossier basically it meticulously organizes the data which is being captured at the country level, which is taken up subnational upwards, and it should be a reliable data. So again, I want to reiterate here, the main purpose of the dossier is to systematically and thoroughly document the initiatives taken by the country to eliminate leprosy disease. So this is a detailed record of the interventions implemented in the country and the outcomes realized through the journey of the disease, with all the reports available and documented. And this has been collected by all the stakeholders together. The dossier also plays a crucial role in the verification process and functions as a repository of evidence, data, and insights that substantiate the claim of leprosy disease elimination. So this is a dossier which it's available on the website, and the countries can use this as a guidance tool to prepare the documentation of the dossier for submission. So this dossier essentially has 14 programmatic criteria. These are all the 14 programmatic criteria which is there in the dossier, which requires to be verified subnationally and documented and collected, compiled, and provided to national level. So national level, all the subnational levels from the provinces will be taken up, and the national level document is prepared. This is a integral part of the dossier. So this is all the programmatic components, epidemiological indicators about the health system, then mostly about the leprosy program management, and also how the services have been rolled out. And if a country has come to the phase of elimination, how does the post-elimination phase look like? The preparedness, whether the staff have been capacity built and they're able to diagnose the leprosy cases and initiate the treatment, and what are the policies regarding the contact tracing and post-exposure prophylaxis. And we also look at, apart from the epidemiological and programmatic aspects, look at the various social and community-based rehabilitations initiatives which is available, and also how the situation has been monitored. And we also look at how the inclusion has been part of the whole policy towards implementation of leprosy in the country. So this is very critical, and this is documented subnationally. And these are the core elements of the leprosy program transmission assessment tool. So this is documented subnationally, and at a national level, it is consolidated. So once this has been done as part of the dossier,
This will be part of the dossier and it will be submitted to WHO. Even WHO, through its external review committee members, they'll also use the same tool, the leprosy program transmission assessment tool, to ascertain the situation is correct in the country during the visit. So what are the contents of this dossier? So the initial aspects are the background information, which is the introduction of the situation in the country, especially the health situation, and what are the general health indicators for health and development, and how the healthcare delivery system functions in the country. So along with the maps. So this gives a generic snapshot of the country health situation. And coming to leprosy, so here the evidences which the dossier will should have is that it has to say that there are no new autochthonous cases reported in the country. That is, transmission has been interrupted, and there are no all cases of leprosy, autochthonous cases of leprosy, has not been reported according to the phase definitions. So we also look at cases, whether there are sporadic cases reported also apart from that phase, especially in the post-elimination phase, that can also be seen. So this is all captured in the LEMT tool. So that is the important aspect of having these tools documented. And we also look at the services of case management and whether disability management have been adequately addressed in the country, and the documentation of this to ascertain that these services are in place. And provisions to include leprosy affected persons, especially to manage the stigma and discrimination against them. So and whether these persons affected of leprosy are included in the program implementation and policy decision making. So this will also be looked at. So these are some of the evidences. And as a leprosy program transmission assessment tool, along with that 14 programmatic criteria, we'll also be looking at the political commitment. This is also one of the important aspects. Until unless there is a good political commitment for elimination of leprosy, the country cannot move ahead. And the next aspect is the program implementation components, which will be looked at, and the surveillance, especially post-elimination surveillance, whether the country is prepared for this. We also ask for additional information. It could be the mental health services, which is add-on services which will be provided to persons affected by leprosy. Then we also look at how the non-autochthonous cases have been managed, whether there's a policy for the immigrants, what is the health screening for them, and if among the immigrants, if leprosy cases have been diagnosed, how the treatment is initiated, or are the cases have been deported. So all these aspects we want to get additional information. So this will all be put together in the dossier as annexures. So again, I want to reemphasize that this is a bottom-up process where all this information is compiled a sub-district level to the district level, and again the districts to the provincial level, and all the provinces level, it forms a national level report. So once this information is available, then the country can submit the dossier to the country office, WHO country office. So again, WHO country office in turn will facilitate or try to submit to the regional office, where this information will be looked at. And finally, once they're convinced that all these informations are in place as per the guidelines, then a formal letter from the regional office is communicated to Global Leprosy Program. Then in the mutual consultation of the country, as well as the region and Global Leprosy Program, external verification committee. These are all external consultants who are experts. They'll be formed. There'll be representation from within the region, experts from within the region, and also from outside the region also, so that it's a balanced committee. And this committee looks at the dossier which has been submitted. They review it thoroughly, and they look for all the evidences which the country has provided. Once they're satisfied with all those things, then they will have a planned field visits to observe the service delivery process, and also to ascertain the components which are stated in the dossier.
in the country by interacting with the various stakeholders in the country. So this is almost 5 to 6 days of field visit and interactions. So during that time, they'll have a briefing meeting with the ministry level and the Ministry of Health. And also at the end of the visit, they'll also have a debriefing meeting to share their experiences. So once the committee finds that the dossier um, is what has been submitted and what they've seen in the field is satisfactory, then a formal report has been submitted to WHO recommending to acknowledge elimination of leprosy disease. So this is the process which the external verification committee does. And here in this whole process, WHO will act as a facilitator between the country and the external verification team. And finally, Director General of WHO provides this letter acknowledging the elimination of leprosy for the country. So recently, as Vivek has mentioned, we have the experience in Jordan last year, where it has been acknowledged to have eliminated leprosy disease. So this is in brief how the dossier is been prepared and for what time it is being prepared and what are the components of the dossier and what is the process involved uh, after submission of the dossier by WHO with the support of external verification committee. So I think this gives a gist and summary of how the process is involved. So with this, I end my presentation. Thanks for your patience listening, and I'll be happy to answer to your questions. Thank you. Ok, muchas gracias. Como pueden ver, hemos tratado de abordar todos los temas de una forma muy fácil, práctica, que ustedes sientan que no es algo difícil. Y a continuación, hemos tenido muy buen tiempo. Hemos tratado de ir respondiendo las preguntas en el chat, pero hay unas preguntas bastante interesantes que también son un poco desafiantes en términos programáticos y las voy a ir resumiendo. Voy a empezar con unas preguntas que se relacionan mucho con los abordajes relacionados con los tratamientos, pero y en particular con la profilaxis y qué régimen se utiliza para la profilaxis. Pero hay una pregunta que es bastante interesante. ¿Cómo se hace la distribución de medicamentos para tratar la enfermedad de Hansen? Entonces, quiero yo tomar esta primera pregunta y ahorita si mis colegas del programa global quieren hacer alguna mención, lo podemos abordar adicionalmente. Como ustedes saben, la distribución de los medicamentos de lepra, el esquema de lepra desde los años 80 consiste en una combinación de medicamentos que los aglutinamos en unos blister. Estos blister son donados a través de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que podemos decir que el tratamiento de la enfermedad de Hansen o lepra está garantizado y es completamente gratuito. Cada programa nacional tenemos una estructura definida anualmente con unos formatos y procedimientos establecidos en coordinación con el programa, con la Organización Mundial de la Salud. Se utilizan datos epidemiológicos para cada país, los completa, se incluyen datos específicos de desaduanaje y otras cosas. Y de acuerdo a las características de cada país, la Organización Mundial de la Salud o a través de la Organización Mundial de la Salud se hace la donación de los medicamentos para el tratamiento de la lepra. Por otro lado, tenemos una situación que es la profilaxis posexposición, que como se mencionó, el medicamento utilizado es rifampicina. En las Américas, actualmente, el proceso de adquisición de la rifampicina lo realiza cada país, cada país. Es decir, es diferente al tratamiento para la enfermedad de Hansen, que se suministra gratuitamente esos blister a través de un proceso de donación. Para el caso de la rifampicina como profilaxis, actualmente los países que han o están utilizando esta medida de profilaxis adquieren de alguna manera el medicamento. Esa es básicamente
la estructura, como presentó Vivek ahora. Se está buscando estrategias para empezar un proceso de donación de rifampicina, pero eso aún está en proceso de iniciación y seguramente cuando se inicie se empezará con algunos países específicos de acuerdo a algunas facilidades que puedan establecerse dentro del proceso. Pero ahora quisiera pasar la siguiente pregunta, que tiene que ver mucho con los esquemas para el tratamiento preventivo al doctor Vivek. Tenemos dos preguntas. Vivek, ¿estás escuchándome? Eh, sí, ok. Yes, yes. Entonces tenemos dos preguntas en específico sobre los regímenes, digamos, utilizados para la profilaxis. Entonces, una de las preguntas, y quiero retomar el slide que tú pusiste sobre regímenes de profilaxis bajo investigación, es decir, que aún no ha sido digamos, recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Lo digo porque hay una pregunta en la que nos dicen, si un país tuviese rifampicina, que no es rifampicina, ¿podría utilizarla para profilaxis? Esa es una pregunta. Y me gustaría que se clarificara qué regímenes está recomendando la OMS y clarificar cuáles están bajo investigación y que quizás aún no han sido recomendados por la OMS. ¿Está clara la pregunta o el abordaje? Estoy uniendo dos preguntas en una sola, pero quisiera saber si te es clara el enfoque de estas preguntas. Yeah, thank you so much. Thank you so much for the question. I think the most important thing is the 2018 WHO guidelines, and it clearly lays down that single dose rifampicin has been recommended for post-exposure prophylaxis. However, we continue to explore new research in this area and look at and encourage more research. We are aware that about the recent study on rifampicin, and as I mentioned earlier, the WHO guidelines itself would be looking at the new evidence which is being generated through such interventions such as rifampicin, a double dose of rifampicin, rifampicin plus bedaquiline. All these studies on chemoprophylaxis are being undertaken, and we are keeping an eye on these, following up on these studies, and these will be part of the evidence which will be put into the new updated guidelines, which is expected next year. Thank you. Muchas gracias, doctor Vivek, por su respuesta. Eh, Particularmente quería agregar que tenemos actualmente la guía de OMS que como dice Vivek, menciona o recomienda básicamente un esquema de profilaxis postexposición y básicamente con rifampicina. Esa guía menciona que la profilaxis se debe dar en mayores de 2 años con rifampicina en personas que se descarta tuberculosis y se descarta lepra y en personas que no tengan no se puede dar en personas que tengan contraindicación para el uso de la rifampicina. Digamos, es básicamente lo que dice. Pero lo que está haciendo el programa global es tratando, y probablemente con una nueva guía, buscar nuevas evidencias para observar si hay nuevas opciones estratégicas y terapéuticas para abordar la profilaxis exposición y una vez estén disponibles, seguramente la Organización Mundial de la Salud a través del programa global hará las recomendaciones del caso. Ah, hay If I, sobre cuándo debería administrarse, una pregunta sobre cuándo es posible administrar eh, la profilaxis post-exposición en un contacto. Voy a ser un poco más específico, Vivek. Sabemos que los contactos son pues identificados, pero pueden haber contactos detectados y en un momento dado
son abordados por los servicios de salud un mes, 2 meses, 3 meses o a veces un año después de que el caso índice fue notificado, reportado. ¿Cuándo debería esa profilaxis ser suministrada? Básicamente es la pregunta. Yeah, I believe that question is for me, Nestor. Yes, it's for you. Yes, That question is for thank you. you. There is no particular guideline which specifies when the contacts are eligible to be provided post-exposure prophylaxis. Several countries, what we encourage is that the countries should do contact screening and undertake post-exposure prophylaxis as soon as as an index case is detected. Again, to specify and to underline the most important thing, that post exposure prophylaxis must not be seen as an isolated intervention. Please see that as an intervention which is a combined strategy of contact screening and post exposure prophylaxis with single dose rifampicin here. This will help us identify new cases in a timely manner much before nerve impairment sets in, and also help those people who have not, those contacts who have not developed the disease. It will prevent their development of disease. Some of the countries have also tried to pool in index cases from the past 3 to 4 years and then provided them rifampicin based upon the contact screening. And so there is no particular guideline to guide when this can be in undertaken. Muchas gracias, Vivek. Thank you so much for your answer. I'm going to uh, share with you, Vivek, once again, another important question. I'm going to speak in English because it's in that way I think you can clearly understand my question. And this question I think is for you, Vivek. The question is, as you know, there is problems that related to the rifampicin production and distribution. So, uh, what do you think how a country can manage uh, the process of curing rifampicin of the medicines in an scenario with that kind of difficulties? Thank you. Thank you so much. In our own experience, last year when WHO had started supply, as I mentioned in my presentation, supply to 10 countries, they have a problem with active pharmaceutical ingredient and to get that to manufacture rifampicin. So there are production delays. However, the rifampicin supply was made. We were expecting the supplies to be available within 3 months. It became available only by 5 months. So we are already looking at those delays and are in discussion with multiple manufacturers so that this delay can be offset for the countries. Thank you. Muchas gracias, Vivek, por tu respuesta. Hay muchas preguntas relacionadas al tema de profilaxis. Hay otra pregunta. Dice, como hemos hablado, hay un proceso de donación para el suministro de blisters para el tratamiento de la lepra. Se utiliza un esquema uniforme que utiliza tres drogas, rifampicina, clofazimina y dapsona. Esos medicamentos, como hemos mencionado, son donados a través de la OMS y los países se benefician de ese proceso. Pero hay una pregunta que dice, entonces, para la rifampicina, que es el medicamento utilizado para profilaxis, ¿tienen que ser comprados por los países? Eh, Voy a responder yo esa pregunta. Actualmente, como mencioné,
los países de la región que están implementando la profilaxis post-exposición con rifampicina están adquiriendo ellos mismos la rifampicina, ¿sí? Con el programa global estamos trabajando para establecer posiblemente un ejercicio de donación de rifampicina, pero aún esto no está implementado. Y si empezara, es probable que no tendría que ser con un inicio básico, quizás con pocos casos y específicamente en algunos países que tengan algunas características iniciales. Pero por ahora, la rifampicina para la profilaxis post-exposición no está en el marco de la donación que hacemos a través de la Organización Mundial de la Salud. Ok, entonces aquí hay una pregunta básicamente un poco clínica. I would like to ask Vivek once again to this question uh, about the single dose of rifampicin. And I already mentioned that we have the opportunity for for sup- for providing the rifampicin in contacts in which we already discard tuberculosis, leprosy. The contact needs to be older than 2 years, and in contacts that we cannot use rifampicin, that indication is not possible for that kind of contacts. But a person is asking if in pregnant women there is option for providing the single dose of rifampicin. It is possible to use rifampicin for that purpose in that group of population. Thank you, Bipa. Yeah, thank you so much. As per the current guidelines of WHO, pregnant women are excluded from receiving rifampicin chemoprophylaxis, which is because the study on which it was based, this recommendation was based, excluded pregnant women from the study, and therefore the recommendations are based largely on that study. Current recommendations, therefore, do not advise or recommend single dose rifampicin among pregnant women. Thank you. Thank you, Vivek. We have a lot of questions about that. Another interesting question is because it's about the prophylaxis, and I would like to emphasize that probably most of the programs are focused in household contacts, but in some scenarios we have other kind of contacts, social contacts, contacts in the school, contacts in the job of the case. I would like to ask. Vivek, how should be the approach? This is a question from the chat. How should be the approach for contacts among contacts that we can find in the school and in the job, for example, and how to manage that process, but it's important to have in mind how to manage aspect related to the privacy of the index case and how to manage stigma and discrimination in that kind of approaches. Thank you, Vivek. Thank you so much. That's a very difficult question to be answering in the first place. The most important thing, one of the principles to be applied to contact screening and post exposure prophylaxis is counseling. Counseling of the index case and counseling of the contacts. Only if the case, index case, is willing for disclosure and is willing to provide a detail of the contacts, do we then go in for a contact screening. And also, again, as I had mentioned in my slides, counseling of the contacts again becomes very important. It's a bit tricky when we do it for school children and also for workplace, but again, confidentiality, disclosure, stigma, and discrimination are very, very important, and we need to be mindful about that. So again,
no clear-cut answers for that. I think we just need to look at, we need to ask the case themselves whether they are comfortable in providing the list of contacts and then go through the contact screening. Thank you. I think another question is that many questions are related to the same point. Uh, for example, in addition to that, Vivek, one person is asking with the same situation if the index case is detected in a prison, how to manage that situation. I think these situations are best managed through I think, the political situation in the country. What is the public health? How is the public health guide such situations? This is not peculiar to leprosy. I think the same situation would apply to tuberculosis in prisons. And every country has their public health uh, measures in place for transmission, for preventing the transmission of such diseases in closed spaces such as prisons. So I think we need to be mindful about that and apply the same thing in these contexts. Thank you. Okay, thank you, Vivek. We have another question uh, that is important also. What happens if in a situation, in case of absolute contraindication for providing the prophylaxis post exposure is not possible because the case is we cannot provide the rifampicin. What kind of action we can follow in that kind of cases? I think the most important thing is, again, let's not look at post-exposure prophylaxis as an isolated activity. It is contact screening along with post-exposure prophylaxis. It has its own systematic approach through indications and contraindications. If there are contraindications to providing rifampicin, then we should not provide rifampicin to that particular contact. In that case, it would suffice. Some of these contraindications might settle down with time. For example, liver disease or some other problems, and then the contacts can be followed up again and provided at the time that that contraindication has settled. Thank you. Thank you, Vivek. I would like to try to complement the answer. It is important that you can understand that the prophylaxis post-exposure for leprosy is not a mass drug administration. It's an action that we have to define how to approach every single case, every single contact. You have to evaluate every contact. You have every contact needs to receive a complete examination, clinical examination, and if that contact we can use the prophylaxis, we can do it. But you have to do an evaluation for every single contact. It's important that you have this kind of situation in mind. Uh, I think uh, there is another question, probably it could be complement to all the questions. How do we determine if a contact is eligible for prophylaxis? I don't know, probably Vivek, you can summarize because it's an interesting question that can summarize how we can define if a contact is eligible for that aspect. Thank you. And thank you so much for this question. And that summarizes the entire presentation on the topic on contact screening and post-exposure prophylaxis. The most important thing
every contact is to be examined thoroughly for leprosy, because the contacts are likely to have increased likelihood of having leprosy. That is the first important thing. The second important thing is tuberculosis, and that's an area where leprosy can add. So if they have to be excluded from for having tuberculosis. After having done these two important things, it is important to also exclude for children less than 2 years for any liver or kidney disorders and pregnancy. And once these have been excluded, the person can be safely administered post-exposure prophylaxis with single dose rifampicin. Another important thing is contraindication is that if the person has already received rifampicin for any other indication in the past 2 years, we would like to not provide rifampicin in that case. So if we follow these five indications, contraindications, we would be able to provide them with single dose rifampicin. Again, it's a systematic approach, and that approach is not the same as mass drug administration, as Dr. Nestor mentioned. It is a systematic approach which needs to be recorded and reported in a proper manner. Thank you so much. Thank you, Vivek, for your interesting answer. I would like to have the opportunity for bring another important question related to BCG vaccine. One person, uh, uh, one person is asking about regarding the tuberculosis vaccine, and the question is originally in Portuguese, and I'm going to try to translate. I think this question is also for you, Vivek. Does it actually provide protection against the more severe forms of leprosy in context? And in what way does the vaccine contribute to the elimination of the disease? Or is there no supporting evidence for that? So, particularly, this question is about if the vaccine with BCG is useful for the action related to leprosy, and mainly about the contacts in this case. Thank you. Thank you so much. The WHO guidelines makes a very strong recommendation for BCG vaccination, and BCG vaccine was found to be protective. However, the problem is that BCG has variable effectiveness at field level. It may vary for just around 10% effectiveness to a 70% effectiveness, and that is what makes it very difficult to assess. However, there is a strong recommendation for BCG to be administered amongst the contacts, and that would effectively reduce leprosy development amongst the contacts. Thank you. Thank you. There is another very interesting question. I have another one that I would like to try to explain. That it's quite difficult the case, but it's particularly interesting. If we have, tuberculosis and leprosy sometimes have some kind of linking related to some approach, and this question is I'm trying to translate to the question is if a patient has been diagnosed with tuberculosis and is resistant to rifampicin, but that kind of resistance is related to the tuberculosis, not leprosy, but has also been exposed to leprosy. That means there is a contact. For example, a household leprosy contact, and require prophylaxis post exposure with rifampicin. How we should proceed in that case? I'm sorry, but because again,
Very interesting question, but because there are no guidelines for the same, it's very difficult to assume. But what is important is the principle here that the person is already resistant to rifampicin. It is unlikely that there would be any effect as even if provided as post-exposure prophylaxis for that particular case. Thank you. It's a very interesting question, but it's quite complex. But I think it's important to understand that in different kind of situation, there is no a very specific uh, answer. But I think every case when we don't have a pattern from the WHO, you have to analyze the specific situation and give probably with the support of some experts what could be the best option for that case. But there is another question. It's about new perspectives, yeah, new option that we can have for prevention. And somebody is asking, what is the current status about the new vaccine called Lepvax? What is the perspective, and is going to be available soon, or and how is the process related to that? Yes, I think the trials on Lepvax are encouraging and it's progressing. It'll take a while before we have the results on that. So the phase 3 trials, I think they are being undertaken in Brazil and India. So we will be hearing about it in the coming years. But it'll take a while before we know more about Lepvax and how it works. But coming back to the previous question, Nestor, which you mentioned, I think antimicrobial resistance surveillance with regard to rifampicin is a very, very important aspect. And this is one thing which needs to be strengthened at country levels, especially the countries which are also providing single dose rifampicin. So I just wanted to make that important point. Thank you. Okay, there is a lot of number of questions. There is another. Uh, it's basically about the level of exposure that a contact can have for define it is the contact eligible for prophylaxis. So the question is, what level of exposure does one person for being eligible or considered for prophylaxis post-exposure? So I think the contacts have already been defined as for household contacts, social contacts, neighborhood contact. If they've spent in leprosy, I think what is more important is how close the contacts are related. And if it is a close, prolonged contact, the person would qualify to be a contact eligible for post-exposure prophylaxis. Thank you. Thank you, Vivek. Changing the topic about prophylaxis and rifampicin, somebody is asking how can try to involve the governments in the process related to the elimination of leprosy. How to engage that group of persons that can have or can define the policies for a country in that process. I think elimination of leprosy in itself is a very strong concept. A country which has been able to eliminate leprosy is resonates not just on medical aspects, but also the socio-cultural aspects, social aspects in the country. And uh, this particular aspect of elimination is very important. And this would probably help get political commitment on the elimination process itself in the country. So when especially in case of leprosy, this is very important to be able to provide the social support. Enabling environment for persons affected by leprosy is an equally important component as a post-exposure prophylaxis or a contact screening. Uh,
leprosy has afflicted mankind for several years. And I think this entire concept of elimination, that, for example, Jordan has been able to eliminate leprosy, is a huge thing, not just in terms of epidemiological achievement, but also the social and the environmental achievements which have been made in the countries so as to be able to eliminate the disease. Thank you. Thank you, Vivek. Another question, it's about, as you can see, we mentioned in our region, there is a group of countries, mainly located in Central America, two countries in South America, Chile and Uruguay, and a group of countries in the Caribbean. Then probably they are close to achieve the two milestones. But what we can say to those countries? They currently has a very important number of cases. For example, Venezuela, Paraguay, Colombia. How can perceive that kind of milestones if they are probably far from the goals at the national level? What kind of actions they can use for accelerate the process, or how they can have the hope for reaching the goals. Thank you so much, Nestor. I think a very interesting question, and this comes up again and again. What is it in it for the countries which still report a large number of new cases? Now, what is important in this particular leprosy elimination framework is that it is subnational level upwards. We must start recognizing the achievements at subnational level. And I think this can be done with all the countries because leprosy is basically a disease which is clustered. So it may be there in one part of the country, but still may not be there in another part of the country. It's important that the same tools, the leprosy elimination monitoring tool and the leprosy program and transmission assessment tool, the country can already start assessing them from subnational level upwards. Now, this is very important because this is different from the the this is what we have borrowed as an experience from the previous uh, elimination, the concept of elimination of leprosy as a public health problem. That was at a national level. However, this elimination and interruption of transmission is at subnational level, a bottom-up approach. And so every country, despite the fact that they may have several cases, they can still take up this process of review through LEMT and LPTA. And finally, at some point of time, through certain interventions, as we also mentioned about contact screening and post-exposure prophylaxis, they may be in a position to come up with to the stage of interrupting transmission. Thank you. Yes, thank you. I think most of the questions are already answered. And thank you for answering, Vivek. I just want to highlight that tomorrow we are going to have a very specific session with the support of one of the PAHO WHO collaborating centers that we have in Brazil. And we are going to talk about diagnosis and treatment. So once again, I would like if you can share with the colleagues in your country that you believe they can be involved in aspect related to leprosy, that they can join us tomorrow as well. So I think we can start the closing of this first session, and I would like to thank you, Vivek, for and your team from the global program for supporting us in this process. So I would like if Anna, you can hear me. Anna. Sí, Néstor. Okay. Uh, okay. So we are going to start the closing of this first session. I would like to invite Dr. Ana Lucenes for giving us some comments, final comments
for this first webinar session. And after Dr. Anna, I would like to invite Dr. Vivek for giving us the final remarks from him. Thank you so much, Dr. Anna. Muchas gracias, Néstor. Bueno, hemos llegado al final del primer día de webinario, centrado hoy en la eliminación de lepra. Esperamos que le haya sido útil toda la información compartida, las herramientas de monitoreo del avance y el proceso de documentación y verificación de eliminación de la lepra. Bueno, nos alegra mucho ver tanta interacción e interés de su parte a través de tantas preguntas que han salido. Quedamos a su disposición para apoyarles a avanzar en el proceso de eliminación en sus países. Como Néstor indicaba al principio del webinario, con la agenda, mostraban la agenda que mañana tendremos la oportunidad de escuchar la experiencia de Chile en su proceso de planificación, monitoreo y verificación en el proceso de eliminación de la lepra. Será el principio del webinario de mañana. Les agradecemos sinceramente su participación y el compromiso que ustedes y sus países han demostrado al estar hoy aquí con nosotros. Agradecer a los colegas del Programa Global de Lepra, a Vivek y a Subhana, que nos han explicado excelentemente el proceso de eliminación y cómo identificar los contactos de una persona afectada de lepra y su prevención, que vemos que es muy importante en sus países. Gracias también al Programa Regional de Enfermedades Tropicales Desatendidas, a Néstor por toda la planificación de este webinario y al equipo detrás de las cámaras, a Rosa, a Gerber, a Juan David, a Ana y finalmente a los intérpretes que nos han permitido que todos pudieran estar siguiendo hoy el webinario. Nos vemos mañana en el segundo día de webinario, donde tendremos la oportunidad de revisar la parte de diagnóstico y tratamiento de lepra, con la participación, como bien decía Néstor, de panelistas, de los colegas del Centro Colaborador de Lepra de la OMS, el Instituto Lauro de Sosa Lima. Y por favor, compartan el enlace con los referentes de lepra de los niveles subnacionales y los niveles locales para que puedan aprovechar al máximo este webinario. Muchas gracias de nuevo y nos vemos mañana. Le paso la palabra a Viver. Thank you so much, Anna. And at the outset, thank you so much for a wonderful interaction here. I thank PAHO and all the countries and country representatives here, the national program managers and other experts who joined us for this webinar. Just a few final things which I wanted to bring about here, that elimination of leprosy is a significant paradigm change in leprosy. It's a moment for us to revitalize the leprosy programs in our countries. And it's not merely epidemiological numbers. It goes much beyond that. It talks about surveillance. It talks about persons affected by leprosy and how discriminatory laws must not be there, enabling environments must be created, and political commitment. Elimination of leprosy is feasible. It has been exemplified through the success which Jordan has made. And I'm sure several countries in the region are eligible and will be encouraged to take further this particular process, because this allows country efforts to be recognized in leprosy. Finally, we have the tools to support the countries, to support you for verification. These have been digitalized to improve efficiency, and please count on us for any support in this regard. Thank you so much once again. Muchas gracias. And over to you, Dr. Nestor. Ok, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los panelistas, al equipo de intérpretes, al equipo de la OPS, por dar esta oportunidad a todos los países invitados de conocer mucho más en detalle los temas relacionados a la eliminación. Solo me resta decirles que esperamos que mañana nos acompañen en ese escenario un poco diferente, pero dedicado específicamente a los aspectos clínicos y terapéuticos de la lepra. Entonces, sin más preámbulo, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Feliz día, feliz tarde para todos, feliz noche para algunos. Muchas gracias.